Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. This is Manjunath Badagi. In this video, we will be solving problems on percentages. ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡ್ಗಿ. ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲಿನ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. One India Kannada online newspaper ಅಲ್ಲಿ in the year December 2017 how to prepare for competitive exams ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2011 ನಲ್ಲಿ KLE ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. LIC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2006 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಾಂತಿ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ SBI ಕ್ಲರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ 2022, practice batch for upcoming exams with top educators March 23rd 2022. This is myself Manjunath Badagi and this is my colleague Manoj Kumar. Full syllabus coverage for SBI clerk and other bank exams of 2022. The course will be conducted in Kannada. Top educators of the country PDF study material will be given to you. Weekly quiz and mock tests will be there. Dedicated doubts clearing sessions will also be there. Subscribe now. Unacademy government exams brings to you 6 new goals. Bank exams Kannada, bank exams Telugu, insurance exams, bank exams Tamil, stenographer exams, Supreme Court, High Court and District Courts clerical exams, quants, reasoning, English, general awareness. All these things will be there. Now learn from India's top educators. Enroll now. Subscription highlights are like this: live doubt classes to clear all your doubts, 100% exam focused classes, quizzes will be there, mock tests will be conducted and class PDF will also be provided. Flexibility to study according to your own timing and pace. Prepare with the courses specifically designed to cater to the specific need of the exam. Now learn from India's top educators. Get your subscription today. 3 months subscription 1,800 rupees. For 6 months it is 2,500 rupees. For 12 months it is 3,400 rupees. For 24 months it is 4,000 rupees. Crack government exams with Unacademy. Enroll now. Coming to iconic features, priority in doubt solving. Live doubt solving, academic doubts will be solved by doubt solver or subject matter experts. Learners will have access to clear a doubt feature on the app to get their academic doubts resolved. Medium of delivery, Unacademy app via Ask a Doubt feature. Priority in live classes, iconic learners will be given priority for solving queries during live classes on raise a hand feature. Live class via raise a hand feature. Raise a hand, talk with your favorite educators in live class and clear your doubts. It's much better than offline. Ask a doubt. Ask up to 3 doubts at a go. You can post 2 additional doubts while waiting for a solution. Simply click crop and submit your doubts. Ask a doubt now. At a time ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವುಗಳ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಸ್ಕ್ ಎ ಡೌಟ್ ನಾವು ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಸ್ ಕೋಡ್ ಗೆಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಾವು. ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಈಗಲೇ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. Report and win. Opportunity for all the learners to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize. Report any inappropriate content using the form of description. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮೊದಲಿಗರಾದರೆ ನೀವು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು.
ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 23ಗೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗೆಟ್ ಒನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 325 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 542 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1133 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮೈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ MDB then you will be getting 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ MDB ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಗ 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 293 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 488 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 810 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1020 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1215 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Now see here, mental ability, it is percentages. Okay. So now let us solve problems and percentages. Before that, let me check whether everything is going all right or not, including the audio as well as video. Yes, everything is all right. Let's continue, and you can drop your message in the live chat here. Here is your very first problem on the screen. Due to 25% fall in the rate of eggs, one can buy 2 dozen eggs more than before by investing 162 rupees. Then the original rate per dozen of the eggs is, your options are 22 rupees, 24 rupees, 27 rupees and 30 rupees. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 25% ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 162 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮುಂಚೆಗಿಂತ 2 ಡಜನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಡಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 22 ರೂಪಾಯಿ, 24 ರೂಪಾಯಿ, 27 ರೂಪಾಯಿ, 30 ರೂಪಾಯಿ. Now you can give it a serious try and you can drop your answers in the live chat. Try ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು.
Any answer? Now let's see how to solve this problem. The rate per dozen of the eggs originally, let us assume it was X rupees. Now 25% fall in the price. It only means 75% of X. This is original, this is at present after the fall in the price. And how much he is spending? How much one is spending on these eggs? 162 rupees. Okay, 162 rupees, 75% of the original price. This will give you how many dozens of eggs now you are getting. Okay, say 162 rupees divided by X, that is price, will give you how many dozens of eggs that you were used to get. Okay, you used to get, and the difference between them is means is equal to 2. This is the crucial equation which you will have to find, right? This is the number of dozens of eggs which you used to get, and this is the number of dozens of eggs which now you are getting after the fall in the price. Okay, and the difference between them is means is equal to 2 dozens. Okay, here is X, here is just X, here it is 75% X. Let us make both 75% X each. Let us make the denominator same first. So 75% X is already there, therefore 162 rupees as it is. If this is as it is, if this is kept as it is, the numerator should also be kept as it is. Coming to the other part, other fraction, X has become 75% X, meaning the denominator is multiplied by 75%, therefore the numerator should also be multiplied by 75%. 75% of 162, which is equivalent to 2. Now 162 means this is 100%. 162 minus 75% of 162 will give you only 25% of 162, right? Now shift a 75% X to the other side. 75% of X into 2. Percentage can be cancelled. 2 ones are 2, 81s are 25 ones are 25 threes are 3 ones are 3 27s are. So X value 27, X stands for the answer. X means its original price, the original price of the X per dozen. Yes, the third option should be marked. Now let's see in Kannada. ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5 ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5 ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಒಂದೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ, ಆಗ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತಾ? ಅದರ್ಥ ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಲೆ ಬರೀಬೇಕು, ಆಗ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು 162 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಅಮೌಂಟ್. 75% ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 100% ಎಕ್ಸ್. ಈಗ 25% ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 75% ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ 162 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಒಂದು ಸತಿ 75% ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಇದು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಬೆಲೆ, ಇದು ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆದ ನಂತರ ಬಂದಿರುವಂಥ ಬೆಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೂ 162 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ 162 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು 75% ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು 75% ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಮಾಡೋಣ. 75% ಎಕ್ಸ್, 75% ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ 162 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ 75% ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ 75% ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ 75% ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 75% ಎಕ್ಸನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ, 75% ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ಆಯಿತು. ಈ ಸೈಡ್ 162 ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 162, ಇದು 100%. ಅದರಲ್ಲಿ 75% ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 25% ಆಫ್ 162 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡ್ 27 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿ ಡಜನ್ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ 27 rupees. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ, 162 rupees, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 27 rupees. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಜನ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಡಜನ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 162 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 27. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಮುಂಚೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದು, ಹೌದಾ? 27 ಎಷ್ಟಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 5 ಮಾಡೋಣ. 5 7 35, 5 2 10 3 13, 12 5 ಹೋದರೆ 7, 6 4 ಹೋದರೆ 2, ಅಂದರೆ 6 ಅಂತ 6 ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 162 ಅಲ್ಲಿ 0 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಮುಂಚೆ 27 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ 162 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ 6 ಡಜನ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ರೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? 25% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 25% ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಭಾಗ. ಇದ್ರ ಕಾಲು ಭಾಗ ಎಷ್ಟು? 27ರ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು 13.5. ಇದರ ಅರ್ಧನೇ ಕಾಲು ಭಾಗ, 6 ರೂಪಾಯಿ 25 ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. 6 ರೂಪಾಯಿ 25 ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 27 ರೂಪಾಯಿ 6 ರೂಪಾಯಿ 25 ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ. ₹20 75 ಆಯಿತು. ಈಗ ₹20 75 ಒಂದೊಂದು ಡಜನ್ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ. ಇಂದು ನೀವು ಹೋಗಿ 162 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದೊಂದು ಡಜನ್ಗೆ ₹20 75 162 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಡಜನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ? 8 ಡಜನ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 162ನ್ನ ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 8 ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ 6 ಡಜನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಈಗ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ 8 ಡಜನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ 2 ಡಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ 2 ಡಜನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿಫೋರ್. ಮುಂಚೆ 6, ಈಗ 8, 2 ಡಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇದು ನೀವೇನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ. 162 ಡಬಲ್ 324, ಕೆಳಗಡೆ ₹20 75 ಡಬಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 41 ಆಗುತ್ತಾ? 41 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 324 ಡಬಲ್ 6 48, 41 ಡಬಲ್ 83. ಸರಿನಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ 8 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so this is how we can solve this problem using options. ಆಯಿತು, ಈ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಆಯಿತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಯಿತಾ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಎ ಬಾಯ್ ಫೌಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ 1/4 and 1/5 from unity and express the answer in decimals as 0.45. The percentage of error in his answer was. Your options are 100/11%, 50%, 10%, 200/11%. These are your options. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒನ್ ಬೈ 4 ಹಾಗೂ 1/5 ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದಶಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಆತನು 0.45 ಉತ್ತರವನ್ನು ತಂದನು. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಷ್ಟು
ತಪ್ಪು ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 100 by 11%, 50%, 10%, 200 by 11%. These are your options. Manjunath has now joined. Good evening, Manjunath and Manjunath. Atish Kumar has now joined. Let me welcome him to Unacademy. So will you give this serious try? Try ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1/4 ಮತ್ತು 1/5 ನ ಕೂಡಿಸಿ 1ರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನು ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 0.45 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ತಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಇದೆ? ದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 100 by 11 ಇದೆ, 100 by 11%, 50%, 10%, 200 by 11%. These are your options. Solve ಮಾಡೋದಾ? Now let's see how to solve this problem. Subtract the sum. We will subtract it later. First let us see the sum. Sum of 1/4 and 1/5. 1/4 and 1/5. LCM is 20. 4 has become 25 times. 5 ones are 5. 5 has become 24 times. 4 ones are 4. 9 by 20. This is the sum of 1/4 and 1/5, and you will have to subtract it from unity. Unity means 1. 1 minus 9 by 20. 1 can be written like 20 by 20 minus 9 by 20. So 20 as it is, I mean common platform, 20 minus 9 gives you 11. Right? So this is the correct answer, 11 by 20. This is correct answer, and his answer is 0.45. 0.45 means 45 by 100. 5 9s are 5 20s are 5 9s are 5 20s. So this is his answer. This is correct answer. How much is the difference? 11 by 20 minus 9 by 20. 20 as it is. 11 minus 9 gives you 2. 2 ones are 2, 10s are. This is the error. This is the error. Okay. The correct answer is 11 by 20. The correct answer is 11 by 20. For every 11 by 20, the error is 1 by 10. For every 100, how much? This will give you the final answer. First one always in the denominator, rest in the numerator. 0 0 will get cancelled. 10 as it is in the numerator, shift this denominator to the numerator and you will get 20 by 11. 20 into 10, 200 by 11. So 200 by 11%. Is it there? 200 by 11%. Yes.
The last option should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 1/4 ಮತ್ತು 1/5ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಲ್ಲಿ 5 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ LCM. 4 ಮತ್ತು 5 ಲಸ 20, ಕೆಳಗಡೆ 20 ಆಯಿತು. 4 ಹೋಗಿ 20 ಆಗಿದ್ರೆ 5 ಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಕೂಡ 5 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ. 5 ಹೋಗಿ 20 ಆಗಿದ್ರೆ 4 ಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಕೂಡ 4 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ. 5 + 4 9 ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ 20ಕ್ಕೆ 20 ಹಾಗೇ ಇರಲಿ. ಇದು ಮೊತ್ತ ಆಯಿತು. ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯುನಿಟಿ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುನಿಟಿ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು? ಈ 9/20 ಅನ್ನು ಮೊತ್ತವನ್ನು. 1 ಅಂದರೆ ಏನು? 20/20. 9/20 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 20 ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. 20 - 9 is 11. 11/20. This is the exact answer, correct answer. But he has got 0.45. ಅವನು ಬಂದಿರೋದು 0.45. ಅದರ್ಥ 4500 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮರೆತುಬಿಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂತರ 2 ಸ್ಥಾನ, 1 ನಂತರ 2 0 ಆ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. 5 9 5 20 9/20. ಇದು ಅವನ ಆನ್ಸರ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 11/20. ಅವನ ಉತ್ತರ 9/20. ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 20 ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. 11 - 9 gives you 2. 2 1s are 2 10s are 1/10. ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಎರರ್. ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದರೆ 1/10 ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 11/20. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 11/20ಗೆ 1/10 ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. 100ಗೆ ಎಷ್ಟು? ಅದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಪ್ರತಿ 100ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. 0 0 ಕೈ ಬಿಡಿ. 10 1 10 ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಕೆಳಗಡೆ 11/20 ಇದೆ, ಅದು ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ 20/11 ಆಗುತ್ತದೆ. 11 ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 10 × 20 200. ಅದರ್ಥ 211% ಎರರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕರ್ಡ್. ಓಕೆ. 211% ಎರರ್ ಆಗಿದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 200/11% ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. Sir, why you took 1/4 and 1/5? It is given in the problem. See, subtract. What you will have to subtract? Sum you will have to subtract. Which sum? 1/4 and 1/5. So 1/4, 1/5, this is the sum. This you will have to subtract from 1, from unity. Okay. It is like this. 1 minus 1/4 plus 1/5. Okay. This one can be written like 20/20. This is 20. This is 5. This is 4. So 20/20 minus 9/20. 20 as it is. 20 minus 9 is 11. So this is the correct answer, but he has got 0.45, that is 45/100. That is 5 9s are 520. So this is his answer. This is correct answer. This is wrong answer. How much is the error? Difference. Difference is 1/10. That is 20 common platform. 11 minus 9 is 2. 2/20 means 1/10. This is the error that has occurred, and this error is always on the correct answer. For this much the error is 1/10. For every 100 how much? Always question mark on the right hand side, first one in the denominator, the rest in the numerator. Cancel them to get the fourth option, 200/11%. Okay, moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. If the price of a commodity is decreased by 10% and its consumption is increased by 20%, then what will be the increase or decrease in the expenditure of the commodity
Your options are 8% decrease, 8% increase, 10% increase, 10% decrease. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10% ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 20% ಹೆಚ್ಚಳವಾಯಿತು. 20% ಹೆಚ್ಚಳವಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಖರ್ಚು ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 8% ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, 8% ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, 10% ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, 4% ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. These are your options. What can be the possible answer here? Give it a serious try, and you can always drop your answers in the live chat here. Okay, let's see how to solve this problem. The price of a commodity is decreased by 10%. Decreased by 10%. Decreased by 10% means minus 10. And its consumption is increased by 20%. Increase means plus. Increased by 20%. Okay. Minus. Why minus? Because minus 10. Okay, 10, and this is positive 20. You don't have to do anything here, and divide by 100 is always fixed. 20 minus 10 is 10. Here 0 will get cancelled. 1 2s are 2. 10 minus 2 is 8%. It is positive. Positive means increased. That's the answer. Is it there in the options? 8% increased. Positive means plus, negative means minus. This is the formula, in fact, that we can use. First, it is decreased by 10%. That is, the price of commodity is decreased by 10%. First, ಬೆಲೆಯನ್ನು 10% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, minus 10. Consumption is increased by 20%. 20%, that is positive.
100 ಆಗೇ ಇರಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ -10, ವೈ ಅಂದರೆ 10, 20. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ -10 ಇಂಟು +20 ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ 20ನಲ್ಲಿ 10 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಿಡಿದ್ರು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 2 ಬರುತ್ತೆ. 10ರಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ 8. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ 8% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನಲ್ಲಿ 8% ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10% ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 20% ಹೆಚ್ಚಳ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ, 8% ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. Here is your next problem on the screen. A number is first increased by 16% and then decreased by 14%. The number so obtained is now decreased by 30%. What is the net increase or decrease in percentage in the original number nearest to an integer? Your options are 6% increase, 7% decrease, no increase or decrease, 9% decrease. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲು 16% ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 14% ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಬಂದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 30% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 6% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟಿಜರ್, 7% ಡಿಕ್ರೀಸ್, 9% ಡಿಕ್ರೀಸ್, ನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಡಮ್? ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನಾನು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಸೇಜನ್ನ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಮುಂಚೆ ದಿನ ಸತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? This is the formula x plus y plus xy by 100. This is one thing. If the price of the commodity is decreased by 10%, decrease ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮುಗೀತು. Its consumption is increased by 20%. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್, ಅದು ಮುಗೀತು. ನಂತರ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತೂ 100 ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 20 × 10 ಮೇಲೆ
ಎರಡೆರಡು ಜೀರೋ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸೈಡ್ 2 ಬಂತು, ಈ ಸೈಡ್ 20ರಲ್ಲಿ 10 ಹೋದರೆ 10 ಉಳಿತು, 10ರಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ 8%. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ should be increased by how much? 8%. Okay, so that is everything about the earlier problem. Now coming to this problem again. If you have got any other doubts, you can let me know here. Now let's see how to solve this problem. So the number, let us assume it as 100. Now it is increased by 16%. 16% increment means 116%. Per means line, cent means century. And then increased by 14%, meaning 114% of that number. Of means into, that number means the whole thing. The whole thing. Okay. The number so obtained is now decreased by 30%. If 30% decrease means it is only 70%. Right? So simplify all this. How much will you get? 92.568 you will get. If you simplify all this, you will be getting 92.568. Now I will tell you how. 100 will get cancelled. What else you can cancel? 0. So in the denominator it is 1000. In the denominator it is 1000. In the numerator it is 116, 114 and 7. If you multiply all these, you will get 92568 divided by 1000. After 3 zeros 1, after 3 digits give the point, we got it. Okay, so earlier the number was 100, now it has become 92.568. Right? So earlier it was 100, now it is 92.568. How much is the fall? 100, 92.568. 10 minus 8 is 2, 10 minus 7 is 3, 10 minus 6 is 4, 10 minus 3 is 7, 10 minus 10, okay, 7.432, right? 7.432 is approximately 7 only, right? Approximately 7 only. So 7% is the net fall. Is it there? Yes. Approximately it is second option, 7% is the net decrease. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, a number ಅಂದರೆ 100 is first increased by 16%. 16% ಅಂದರೆ 116% of 100 ಅಂತ. Okay. And then decreased by 14%. ನಂತರ ಮತ್ತೆ increased by 14% ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ 14% ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 114% of the earlier number. Okay. Is now decreased by 30%. 30% ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 70%. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? 92.568 ಬರ್ತೀರಾ. ಮುಂಚೆ ನಂಬರ್ 100 ಇತ್ತು, ಈಗ 92.568 ಆಯಿತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 7.432 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. 7.4 ಅಂದರೆ 7ವರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 7 ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 7. 100 ಇದ್ದಿದ್ದು 92 ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಫಾಲ್. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಲ್? Approximately 7% is the fall. Any doubts in this? Right? So approximately 7%
see here, nearest to an integer. Exact is 7.432% is the net fall, but exact is 7%, right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 16% ಅಂದಾಗ 116% ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೆ. ಮುಂಚೆ ಒರಿಜಿನಲಿ 100 ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 16% ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 116%, 14% ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 114%, ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 30 ಅಂದರೆ 70%. ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಮುಂಚೆ 100 ಇತ್ತು, ಈಗ 92.568 ಆಯಿತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 7.432 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 100ಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 100 7.432 ಲೆಸ್. ಅದರ ಅರ್ಥ 7.432% ಲೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 7%, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7.5. 7ವರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ 7 ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 7ವರೆ ಅಥವಾ 7ವರೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ 8 ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. A number is increased by 30%, then decreased by 25%, and then further increased by 25%. What is the net increase or decrease percent in the number correct to the nearest integer? Your options are 22% decrease, 22% increase, 21% decrease, 21% increase. These are your options. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 30% ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ 25% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ 25% ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನಿವ್ವಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು? ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 20% ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, 22% ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, 21% ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, 21% ಹೆಚ್ಚಳ ಆಯಿತು. These are your options. Now you can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. I wish you all a very happy Holi year. Let your life be colorful. So what can be the possible answer here? Mahalakshmi has answered here 22% increases. Second option. Here also we can use the same trick. That is correct. Mahalakshmi's answer is correct. X plus y plus xy by 100. Again you can go with the same trick here. A number is increased by 30%, x is 30, then decreased by 25%. Decreased means minus
plus 30 into minus 25 divided by 100. 30 minus 25 is 5 plus 30 into 25. Otherwise you can do it like this, 0 0 you can cancel, 5 5s are 5 2s are 5 3s are 15 by 2, 5 3s are 15 by 2, that too minus 15 by 2. So it will be like this, 5 minus 15 by 2 is half of 15, half of 15 is 7.5, meaning it is negative 2.5, negative 2.5, right? Then further it increased by 25%. Further it is increased by 25%. Already we have got minus 2.5%. Now it is further increased by 25%, right? XY, X is now 25, or you can take minus 2.5. It is like this now. So 25 minus 2.5 is 22.5. And how about this? Minus 25, 25s are 625 divided by 100, right? 22.5 minus, after 2 zeros 1, so you will have to shift the point to the left hand side, so it will be 0.625. see, it is 22.5 minus 0.625. 10 minus 5 is 5, 10 minus 3 is 7, 15 minus 7 is 8, 21.875. This is exact. Approximately it is 22%, and it is positive. Positive means increased. Is it there? 22% increased. So you will have to use this twice. First, the match is between 30 and 25. There you will get minus 2.5. Then the next match will be between minus 2.5 and 25. Again use the same. So we'll have to use this trick twice here. First time between 30 and 25. Next time the result is minus 2.5 with the result and 25. That is the last final match. There you will get around 21.875, and approximately it is 22% is the net increase. Okay. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ x ಅಂದರೆ 30, y ಅಂದರೆ 25. ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಹೌದು, ಸಾರಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬೈ 100, 100 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 30 ಇದೆ, ವೈ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 25, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ 15 by 2 ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ, 15ರ ಅರ್ಧ 7.5. ಸೊ 5 ಮೈನಸ್ 7.5 ಆಗಿಬಿಡ್ತು. 5 ಮೈನಸ್ 7.5 ಅಂದರೆ minus 2.5 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಒಂದು minus 2.5 ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಂದೇನಾಯಿತು, minus 2.5 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಮೂರನೇದು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದೇ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ 25% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್, ಅದೇ ಏನು ಇನ್ನೊಂದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇವೆರಡರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಇದು ವೈ. 25ರಲ್ಲಿ 2.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 22.5. ಆ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 25 ಇದೆ, ಒಂದು minus 2.5 ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ 100 ಇದೆ. 25 625. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 0 ನಂತರ ಒಂದಿದೆ, 2 ಸ್ಥಾನ ನಂತರ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಡಗಡೆ, ಅಂದರೆ 0.625 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, 62.5 ಇದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದುಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಇದು 100 ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, 100ಅನ್ನು 100.0 ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಡಿ.
ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಈಗ 3 0 ನಂತರ 1, 3 0 ನಂತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ 0.625. ಆ ಸೈಡ್ 22 ಇದೆ, 22.5000 ಮೈನಸ್ 0.625, ಯಾಕಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ, 21.875 ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರರ್ಥ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನಿಯರರ್ ಟು 22. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ increase, right? Same type ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Here is your next problem on the screen. It is almost same type. Give it a serious try. A number is decreased by 30%. Decrease ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. x ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 30. Then increased by 30%. y is plus 30. ಓಕೆ, ಅವೆರಡು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ನಂತರ ಅದೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. And then decreased, further decreased by 10%, that is minus 10. Okay, that is in the second match. What is the net increase or decrease percent in the number correct to the nearest integer? Your options are 18% increase, 19% increase, 19% increase, 18% decrease. These are your options. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 30% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ನಂತರ 30% ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ 10% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ನಿವ್ವಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಶೇಕಡಾವಾರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 18% ಹೆಚ್ಚಳ, 19% ಕಡಿಮೆ, 19% ಹೆಚ್ಚಳ, 18% ಕಡಿಮೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. 18% ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. 19% ನೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ, 19% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ, 18% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. These are your options. Same type ಇದೆ. Everybody, expect everybody to solve this. So you can drop your answers here in the live chat. Prakash is saying 18% decrease. Yes, that is 100% correct. So last option, it is 18% decrease. This is the correct answer. Bani nodana yav sari anta. A number is decreased by 30%, that is minus 30. Then increased by 30%, that is plus 30. Plus 100. One is minus 30, the other is plus 30. 0 0 will get cancelled. 30 minus 30 out. 3 into 3, 9, minus 9. Okay. Next match, minus 9. It will have to start with minus 9.
then further decreased by 10%. Decreased by 10% means minus 10 again, right? Here minus 9 minus 10 divide by 100. 10 minus 9 minus 10 is minus 19, right? And here it is 0 0 will get cancelled, 9 ones are 9, this is by 10, minus 19 plus 0.9, right? Almost it is 1. 0.9 means 1. You can approximate here itself. Minus 19 plus 1 gives you minus 18. Minus 18 means 18% fall. 18% is the net fall, decrease. Is it there? Yes, last option. 18% is the net decrease. Kannadadalli? First figure 30 decrease andre minus ಮಾಡು. Second figure increased by 30 andre plus ಮಾಡು. ಅವೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ 100 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ -9 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನರ್, ಓಕೆ. ನಂತರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 10 ಅಂದಾಗ -10. ಇವು ಎರಡು ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕೆಳಗಡೆ 100 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡು ಸೇರಿ -19 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 9 by 10 ಅಂದರೆ 0.9 ಆಗುತ್ತೆ. 0.9 ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. -19 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ -18. -18 ಅಂದರೆ 18 ಅಂದರೆ 18, ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ, ನೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ ಫಾಲ್, ನೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸರಿನಾ? Moving on to the next one, here is the next problem on the screen. If x is 60% more than y, then y is what percent of x? Your options are 37.5, 62.5, 44.4, 66.66. These are your options. x y ಗಿಂತ 60% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. x y ಗಿಂತ 60% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ y x ಗಿಂತ ಹಾಗಾದರೆ y x ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಇದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 37.5, 62.5, 44.4, 66.66. Now you can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. Solve ಮಾಡೋದಾ? Now let's see how to solve this problem. If x is 60% more than y, so x is dependent on y is the base. So for y, let us assume that y is 100. X is 60% more. For every 100, 60 more. So x will be how much then? 160. Y is 100, x is 60%, for every 160 more.
This is 160, this is 100, right? Then y is means is equal to what means question mark, per means line, cent means century, of means into x. Y is 100 question mark 100 into x is 160. 0 will get cancelled. 4 4s are 4 25s are 2 2s are 2 5s. Shift 5 to the other side, 125. Shift 2 to the other side by 2. Question mark as it is on the right hand side. 125 by 2. By 2 means half. Half of 125 is 62.5. And that's the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈಗಿಂತ 60% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವೈ 100 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋತಾನೆ 60% ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 100ಕ್ಕೆ 60 ಜಾಸ್ತಿ. ಪ್ರತಿ 100ಕ್ಕೆ 60 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 160. ವೈ 100 ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ 160. y is what percent of x? ಹಾಗಾದ್ರೆ y x ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ? y ಏನಿದಾನಲ್ಲ ಇವನು x ನ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಲೈನ್, ಶತ ಅಂದರೆ 100ಕ್ಕೆ ಸಮ. ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಕಳಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 125 ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ 62ವರೆ. 125 ಅರ್ಧ 62ವರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಕಳಿಸಿ. y ಅಂದರೆ ಏನು? y ಅಂದರೆ 100. ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ 160 ಇದೆ, ಅದು ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 100 ಇದೆ, ಅದು ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 0 0 ಕೈ ಬಿಡ್ಬೋದು. 2 5 2 8 4 2 4 25 25 125 ಬೈ 2. ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ, 125 ಅರ್ಧ 62ವರೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಳಗಿರುವೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಭಾಗಾಕಾರ ಹೋಗಿ ಗುಣಾಕಾರ, ಗುಣಾಕಾರ ಹೋಗಿ ಭಾಗಾಕಾರ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ 62.5%. 62% Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. A is 20% less than B and C is 30% more than D. If D is 25% less than A, then which of the following is true? Your options are B is equal to 0.39C, C is equal to 0.78B, third option B is equal to 0.78C, last option C is equal to 0.39B. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಯು ಬಿಗಿಂತ 20% ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸಿ ಯು ಡಿಗಿಂತ 30% ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಸಿ ಯು ಡಿಗಿಂತ 30% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಡಿ ಯು ಡಿ ಫಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಡಿ ಯು ಎಗಿಂತ 25% ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಡಿ ಯು ಎಗಿಂತ 25% ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜ, ಯಾವುದು ಸರಿ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು B is equal to 0.39C, C is equal to 0.78B, B is equal to 0.78C, C is equal to 0.39B. These are your options.
Now you can give it a serious try. So working with the answer, Prakash. A or B? Let's see. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ. A is 20% less than B. So A is dependent on B. B is the base. That should be taken as 100. A is 20% less. For every 100, 20 less. So A will be how much then? 80. Right? A is 20% less than B is what? C is 30% more than D. This we will use it later. C is 30% more than D because now right now we don't have D. But here if D is 25% less than A, 25% less than A, 25% of A, 25 ones are 25 fours are 4 ones are 4 20s, meaning 20 less. 25% less means that is in percentage, in the number it is 20 less. That will be D, right? So A is already 80 minus 20, D will be how much? 60. Now let us concentrate on C. C is 30% more than D. Here I will write C is, that is C is equal to 130% of D. Do you agree with me? 30% more than D. 130% of D. 130% of D. D is here 60. 0.000078. So C is 78, B is 100. C is 78, B is 100. C is to D, 78 C, B, sorry B, C and B. C is 78, B is 180. Here it is. C by B is equal to 78 by 100. C by B is equal to 0.78. C is equal to, shift B to the other side, 0.78B. C is equal to 0.78B. Is it there? Yes. C is equal to 0.78B. Second option. Is that clear? Should I repeat? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎ ಯು ಬಿ ಗಿಂತ 20% ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಎ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ? ಬಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಿ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿನೇ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು? 100 ತೊಗೋಬೇಕು. ಆಗ ಎ 20% ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 100ಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಎ 80ಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಮುಗೀತು. ಸಿ ಈಸ್ 30% ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿ. ಸಿ ಡಿಗಿಂತ 30% ಜಾಸ್ತಿ. ಸಿ ಡಿಗಿಂತ 30% ಜಾಸ್ತಿ. ಸಿ ಡಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಡಿ ವಿ ಡೂ ನಾಟ್ ನೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ. ಡಿ ಯು ಎಗಿಂತ 25% ಕಡಿಮೆ. 25% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಲು ಭಾಗ.
ಇದ್ರ ಕಾಲು ಭಾಗ ಎಷ್ಟು 80 ಕಾಲು ಭಾಗ 20 ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೋಡಿ 20 ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ರೆಡಿ ಆದ ಎಷ್ಟು 60 ಡಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿ ಯಾಕೆ ಸಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಡಿ ಮೇಲೆ ಡಿ ಸಿ ಈಸ್ 30% ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿ 30% ಮೋರ್ ಅಂದರೆ 130% ಸಿ ಈಸ್ 130% ಆಫ್ ಡಿ 130 ಪರ್ ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಡಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಡಿ ಅಂದರೆ 60 2 0 ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ 13 6 78 ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಸಿ 78 ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬಿ 100 ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಸಿ 78 ಇದ್ದರೆ ಬಿ 100 ಇರ್ತಾನೆ ಸಿ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಬೈ ಬಿ 78 ಬೈ 100 78 ಬೈ 100 ಅಂದರೆ 0.78 ಆಯಿತು ಸಿ ಬೈ ಬಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಆ ಬಿನ ಆತ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.78 ಬಿ ರೈಟ್ moving on to the next one here is your next problem on the screen a is 40% less than b and c is 40% of the sum of a and b the difference between a and b is what percent of c your options are 60.5% 64% 62.5% 60% these are your options a u b ಗಿಂತ 40% ಕಡಿಮೆ ಇದೆ a b ಗಿಂತ 40% ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸಿ ಯು ಎ ಹಾಗೂ ಬಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಎ ಹಾಗೂ ಬಿಗಳ ಮೊತ್ತದ 40% ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಿ ಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 60.5% 64% 62.5% 60% these are your options now give it a serious try this is relatively easier one according to me ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ relatively give your best Manjunath has commented, sir, class is going fabulously so. Thank you, Manjunath and Manjunath. Malakshmi is saying 64%. Second option. Malakshmi ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. Now let's see which one is correct. A is 40% less than B. A is 40% less than B. So A is dependent on B. So B is the base. B is the base.
and that should be taken as 100. B should be taken as 100 because that is the base. A is dependent on B. A is 40%. For every 140 less, meaning A will become automatically 60. This is clear. Now C is 40%. C is means is equal to 40. Per means line, cent means century, off means into. The sum means plus sum of A and B. This is sum, of means into. Okay. Sum of A and B. A is 60, B is 100. 22s are 25s are 2 by 5. 60 plus 100 is 160. This is 320 by 5. This will be 64. So C is confirmed, 64. A is 60 confirmed, B is 100 confirmed, C is 64 also confirmed. Now coming to the question part, the difference between A and B is, the difference between A and B is means is equal to, what means question mark, per means line, cent means century, off means into C. B is 100, A is 60 is equal to what, percent of C. C is 64. 100 minus 60 is 40. 100 minus 60 is 40. Right? Hundred minus 60 is 40. 40 on the left hand side. On the right hand side we have question mark 100 and 64. So question mark as it is on the right hand side. Shift everything else to the left. Already it is 40 there. Shift 100 to the other side, it will go to the numerator because division will become multiplication. 64 is multiplication. When you shift it to the left hand side, it will go to the denominator. 8 5s are 8 8s are, right? 4 2s are 4 25s. 25 5s are 125 by 2. By 2 means half of 125 gives you the final answer. Half of 125 is 62 and a half. Is it there? Yes, third option, 62.5 will be the final answer. Kannadadalli A is 40% less than B. A ಯು B ಗಿಂತ 40% ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಿನೇ ಬೇಸ್, ಬಿನೇ 100 ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈಗ 40% ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 100ಕ್ಕೆ 40 ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಎ 60 ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸರಿನಾ? ಇನ್ನು ಸಿ ಬನ್ನಿ. ಸಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್. 40% ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಮೊತ್ತ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೊತ್ತ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ 100 + 60 160. 0 0 0 0 ಹೋಯಿತು, 16 4 64 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಎ 60 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, ಎ 60 ಇದೆ, ಬಿ 100 ಇದೆ, ಸಿ 64 ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದೋಣ ಬನ್ನಿ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 100 - 60. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 40. ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಿಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಸಮ? ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? 64. ಸಿಯ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಸಮ? 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 8 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 8 5 8 8 4 2 4 25. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 5 ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 2 ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ,
25 ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. 25 ಐದಲೇ 125 ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ, 125 ಅರ್ಧ 62.5%. Okay. So final answer is 62.5. Is it there? Yes. ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ 62.5%. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. A man spends 72% of his income. Full stop. If his income increases by 28% and his expenditure increases by 25%, then what is the percentage increase or decrease in his savings? Correct to one decimal place. Your options are 26.9% decrease, 38.4% decrease, 35.7% increase, 26.3% decrease. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಆದಾಯದ 72% ಅನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಆತನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 28% ಹೆಚ್ಚಳವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಆತನ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 25% ಹೆಚ್ಚಳವಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ನಿವ್ವಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 26.9% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಡಿಮೆ, 26.9% ಕಡಿಮೆ, 38.4% ಜಾಸ್ತಿ, 35.7% ಹೆಚ್ಚಳ, 26.3% ಕಡಿಮೆ. These are your options. You can drop your answers in the live chat here. Prakash, his comment, let me read his comment. Sir, especially I want more classes from you in order to crack SSC CGL in May, sir. So my support will be always there, Prakash, not only for you, to everybody. Okay, the competition is wide open. Thank you for your positive comment and do attend all my classes. I can assure you that you will be perfect. I mean perfect in the sense you will surely crack the exam. Okay, till then you should not sleep. Okay, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿದ್ರೆ ಬರಬಾರ್ದು? ಸಾಧಿಸೋವರೆಗೂ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರಬಾರ್ದು. Till you achieve something, don't go to bed. Even if you go to bed, go your goal, go with your goal in the mind. Okay. Now let's see how to solve this problem. A man spends 72% of his income. Let us assume that his income is 100 rupees, right? Let us assume that his income is 100 rupees. He spends 72% of his income.
72 he spends. Then how much is his savings? 28 rupees is his savings. This is clear. This is very, very simple. Now some things will change here. If his income increases by 28%, meaning for every 128 rupees more, already it is 100, therefore his income will now start reading 128. New income, you can say. New income. 128 increased by 28%. And his expenditure also increased by 25%. What do you mean by 25%? 25% means quarter. That is half of half. Half is 36. Earlier he used to spend 72 rupees. Half is 36. It's half, 18. Increases by 25%. Increases by 18. He used to spend earlier only 72 rupees. Now it is increased by 18 rupees. 8 plus 2, 10. 90 rupees. 90 rupees is his expenditure, new expenditure, new expenses. Now you will be left out with savings. 128 rupees income, 90 rupees is his expenditure. Now he is left out with how much? 8 minus 0, 12 minus 9. Earlier his savings was 28, now 28 rupees. Now his savings is 38 rupees. Okay. Now he is asking us to compare his savings only. Okay. Now we want to compare his savings. 28 rupees saving, 38 rupees saving. In the savings, 10 rupee has increased. Right. For every 28 rupees, 10 rupees is the net increase. For every 100, because we want it in percent, for every 100 how much will be the increment? Always question mark on the right hand side. First one always in denominator, rest in the numerator. Cancel them to get the final answer. 4 sevens are 4 25s are 25 into 10, 250 by 7. 250 by 7 will give us the final answer. 250 by 7. 250 divided by 7. 7 3s are 21. 7 5s are 35. 7 7s are 49. Yes, this is sufficient. 35.7% is there. Yes, 35.7% increase. It is very much there. And the third option, that should be marked. Now let's see in Kannada medium. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 72% ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ 100ಕ್ಕೆ 72 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 28 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇದಿಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 28%. ಮುಂಚೆ 100 ಇತ್ತು, ಈಗ 28% ಜಾಸ್ತಿ. ಪ್ರತಿ 100ಕ್ಕೆ 28 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? 128ಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 25%. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಖರ್ಚು ಮುಂಚೆ 72 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈಗ 25%. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 25% ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಲು ಭಾಗ. ಇದ್ರ ಕಾಲು ಭಾಗ ಎಷ್ಟು? ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 36, ಅದರ ಅರ್ಧನೇ ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಂದರೆ 18 ರೂಪೀಸ್. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ 72 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಈಗ 18 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚನ್ನು. ಅಂದರೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಅವನು ಉಳಿತಾಯ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 38 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? 128 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆದಾಯ, 90 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು, 38 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ. ಮುಂಚೆ 28 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ, ಈಗ 38 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ಆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಿಗರ್ ಮೇಲೆ. 28 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ, 100ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ? ಪ್ರತಿ 100ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ? ಅದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. 4 7 4 25 25 10 250, ಕೆಳಗಡೆ 7ಕ್ಕೆ 7. 250ನ್ನು 7ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
250 7ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 7 3 21 4 ಉಳಿತು 40 ಆಯಿತು 7 ಇಲ್ಲಿ 35 5 ಉಳಿತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 50 ಆಯಿತು 7 7 49 1 ಉಳಿತು ಅಂದರೆ 35.7%. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. 28 ಹೋಗಿ 28 ಇತ್ತು 38 ಆಯಿತು. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತಾ? ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು? 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 35.7% ಜಾಸ್ತಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜೇ ಬೇರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ನಂಬರ್ಸೇ ಬೇರೆ. Here is your next problem on the screen. Two numbers A and B are such that the sum of 5% of A and 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B. Full stop. The ratio of A is to B is, your options are 4:3, 3:4, 1:1, 2:3. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಎಯ 5% ಹಾಗೂ ಬಿಯ 4%. ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತವು ಎಯ 6% ಹಾಗೂ ಬಿಯ 8%. ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತದ 2/3 ಸಮನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇವೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 4:3, 3:4, 1:1, 2:3. These are your options. (28) number once again, sir. Where is 28 here? Okay, 28. How we got it? 100 rupees was the income. 72% for every 100, 72. This is 72%. This much he will spend. So he is left out with 28 rupees. This is his savings. Old saving. New savings is 38. Increment is 10 rupees. And this rise or fall is always on the original figure. For every 28, 10 is the net increase. For every 100, how much is the net increase? Always question mark on the right hand side. First one always in denominator, rest in the numerator. Cancel them, you will get 35.7. I hope your doubt is cleared. Okay. Now give this problem a serious try. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಎಯ 5% ಹಾಗೂ ಬಿಯ 4%. ಇದು ಎಯ 6% ಹಾಗೂ ಬಿಯ 8%. ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತದ 2/3 ಸಮ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 4 3, 3 4, 1 1, 2 3. Any answer?
Now let's see how to solve this problem. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. Sum of 5% of A, 5 per means line, cent means century, off means into A, 4% of B, 4% off means into B, right? Sum, we want the sum. The sum of these two is means is equal to 2/3 off means into 2/3 of the sum means plus sum of 6% of A, 6% of A and 8% of B, right? So this is 5A by 100, this is 4B by 100. On this side it is 2 by 3, this is 6A by 100, this is 8B by 100, right? 100 common platform, 5A plus 4B is equal to 2 by 3. 100 common platform, 6A plus 8B. Now what you can do here is you can cancel 100 in the denominator. You can cancel them out. Shift 3 to this side. Here it is division. When you shift it to the other side, it will become multiplication. 3 into 5A, 3 into 5A plus 4B. On this side it is already 2, right? Already it is 2, and inside it is 6A plus 8B, 6A plus 8B. Open the bracket on both the sides. In fact, 3 into 5, 15A, 3 into 4, 12B, 2 into 6, 12A, 2 into 8, 16B, 15A, 12A. Compared to the right hand side, on the left hand side we have got 3A extra, 12B, 16B. Compared to the left, on the right hand side we have got 4B extra. A as it is, shift B to the other side, 4 as it is on the right, shift 3 to the other side. A by B can be written like A is to B, 4 by 3 can be written like 4 is to 3. So this is the final answer. A is to B is 4 is to 3. Is it there in the options? Yes, very much there in the very first option, in fact. So the first option should be marked here. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಯ ಅಂತ, ಎ ಯ 5% ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೋಡಿ. ಎ ಯ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 5%, ಬಿ ಯ 4%, ಬಿ ಯ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 4 ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಲೈನ್, ಶತ ಅಂದರೆ 100. ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮೊತ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ 2/3ಗೆ ಸಮ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 6% ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು 8% ಆಫ್ ಬಿ. ಎ ಯ 6%, ಬಿ ಯ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 8%. ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ದ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 2/3 ದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ. 5 ಇಂಟು ಎ 5 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಕೆಳಗಡೆ 100, 4 ಇಂಟು ಬಿ 4B, ಕೆಳಗಡೆ 100ಗೆ 100, 2/3 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಕೆಳಗಡೆ 100 ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ 6 ಇಂಟು ಎ 6A, 8 ಇಂಟು ಬಿ 8B, ಅವೆರಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡು. ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೂ 100, ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೂ 100 ಅಂದರೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 3ನ್ನ ಈ ಸಹ ಕಳಿಸಿ, ಇದು ಭಾಗಾಕಾರ ಇದೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಎಡಗಡೆ 2 ಮತ್ತು 6A 8B ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. 3 × 5 15A ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 3 × 4 12B ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 × 6 12A ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 × 8 16B. ಈ ಸೈಡ್ 15A ಈ ಸೈಡ್ 12A ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ 3A ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಈ ಸೈಡ್ 12B ಆ ಸೈಡ್ 16B ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ 4B ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಎ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಬಿ ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ, 4 ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 3 ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟು 3 ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಬಿ, ಅದು ಬಿ ನಾಶ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ A by B can be written like A is to B, 4 by 3 can be written like 4 is to 3, and that's the final answer. A ಅನುಪಾತ B 4 ಅನುಪಾತ 3. ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. A is to B, A by B, A division B, all these mean the same. Example, 1 ಅನುಪಾತ 2 ಏನು ಬರಿಬೋದು, 1/2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 1 division 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 1/2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಮತ್ತೇನು ಬರಿಬೋದು, 50% ಬರಿಬೋದು, ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅರ್ಧ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಮತ್ತೇನು ಬರಿಬೋದು, 0.5 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಎಲ್ಲದರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೀನ್ ದ ಸೇಮ್. This is everything about this problem. Moving on to the next one. Here is the next problem on the screen. The ratio of the number of boys to that of girls in a village is 3:2. If 30% of boys and 70% of girls appeared in an examination, the ratio of the number of villagers appeared in the examination to that not appeared in the same examination is. Your options are 9:14, 23:27, 1:1, 27:23. These are your options. This is a problem on mixture of ratios and percentages. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು 3:2 ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು 3:2 30% ಹುಡುಗರು ಹಾಗೂ 70% ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಜನರು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ಇರುವ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 9:14 ಇದೆ, 23:27 ಇದೆ, 1:1 ಇದೆ, 27:23 ಇದೆ. These are your options. ಪ್ರಕಾಶ್, ಏನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ? Seven colors. Thank you, Prakash. Same to you. I wish you a very happy, colorful Holi. Now give this problem a very serious try. Hardly we are left with 2 more problems, so give it a serious try. So it will be continued for 10 or 15 minutes more maximum. Kindly bear with me. Manjunath is saying super class, sir. Thank you, Manjunath and Manjunath.
ಪ್ರಕಾಶ್, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್. Your answer is not correct. Solve ಮಾಡೋದಾ? Now let's see how to solve this problem. See, the ratio is 3:2. 3 and 2, boys and girls. 3 and 2 are virtual figures because ratios means always virtual figures. Now how to go from virtual to actual? Boys, girls, 3 to virtual, 3x, 2x. These are actual figures. 30% of the boys appeared. Okay, I will write it here. 30% of boys are 3x appeared. And who else have appeared? 70% of the girls. 70% of girls are 2x. This is the number of boys who have appeared. This is the number of girls who have appeared. Now let's check. Total appeared. Total how many have appeared? Total means plus, right? Let us simplify this. 100 common platform. 33s are 90x. This is 140x, right? 140 and 90 together, it is 230x divided by 100. 0 will get cancelled. So 23x by 10. 23x by 10. 23x by 10. These many have appeared. Total appeared, right? And total how many are there? 3x plus 2x. 3x actual boys, 2x actual girls. Total 5x are there. This is the total. In this, these many have appeared. If you subtract this from 5x, you will get the number of students who have not appeared, right? So 5x minus total minus appeared, right? Total is 5x, appeared is here. We have found it out. 23x by 10. 23x by 10, right? (5x), this is after 101, after 1 is give the point 2.3x. 2.3x appeared. Remaining is how much? 2.7, right? 2.7x, because together 5x. This is appeared, this is not appeared. We want the ratio between them. You can cancel xx, you can cancel point also. So the final answer is 23:27. Is it there in the options? Yes. The very second option should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 3-2 ಸುಳ್ಳು. ರೇಷೋ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು, ಅನುಪಾತ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು. ಸುಳ್ಳು ನಿಜ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ xx ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ 3x, ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 2x, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ 5x. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ 30% ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ. 30%. ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 30% ಜನ ಇವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋತಾರೆ. ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು 2x. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 70% ಜನ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ. 100 ಕೆಳಗಡೆ ಇರಲಿ,
33 90x ಮೇಲೆ 72 140x ಮೇಲೆ 100 ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ 230x 00 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 23x/10 ಇದು ಅಪಿಯರ್ ಆದವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದವ್ರು. 1 0 ನಂತರ 1 ಸಹ ನಂತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ 2.3x ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದವ್ರು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 5x ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 5x ಅಲ್ಲಿ 2.3x ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದವ್ರು 2.7x ಜನ ಬರೆದಿರಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 2.7x ಇವರು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಬರೆದವರು ಇವ್ರು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೆದವರು ಬರೆಯದೇ ಇರೋರು ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಅನುಪಾತ ಕೇಳಿರೋದು. x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 23:27 ಬರ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡೋಣ. Now let us discuss it all together differently. Okay, boys and girls are in the ratio 3:2. Boys girls ratio is 3:2. I can write 300 and 200, no problem. You can place any number of zeros. Okay, now coming to boys 30% appeared. Okay, 30% of this, 30% of 300, 90 have appeared. Okay, 90 boys appeared. And how about girls? Girls 70% have appeared. 70% of 200, 140. Okay, girls 140 have appeared. Boys 90, girls 140. Together 140, 90, 230. 230 have appeared. Okay, total how many are there? 300, 200, total 500 are there. Out of 500, 230 appeared, 270 not appeared. We want the ratio between them. 0 will get cancelled. The final answer is 23:27. This is the final answer. Is it there in the options? Yes. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು 3:2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೇ ಬೇಕಾದ 0 ಬರ್ಕೋಬೋದು. 300 200 ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು 3:2 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ಸನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ 300 800 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು 3000 5000 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 200% ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 2 ಹೋಗಿ 300 200 ಬರಿಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ 30% ಅಂದರೆ 90, ಇಲ್ಲಿ 70%, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ ನೋಡಿ 70% ಆಫ್ 200 140, ಇಲ್ಲಿ 90 ಇಲ್ಲಿ 140. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದವರು 230 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಅಲ್ಲಿರೋರೇ 500 ಜನ, 200 300, 500 ಜನರಲ್ಲಿ 230 ಜನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 270 ಜನ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅನುಪಾತ. 0 ಕೈ ಬಿಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Problem number 13. If 10% of x is 3 times 15% of y, then find x is to y. Your options are 7:2, 9:2, 8:3, 11:4. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ x ನ 10%, y ನ 15% ನ 3 ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ x ಅನುಪಾತ y ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 7:2, 9:2, 8:3, 11:4. These are your options. Give it a serious try.
The answer? See, if 10%, 10, per means line, cent means century, of means into x, is means is equal to 3 times, 3 times means 3 into 15, per means line, cent means century, of means into y. Okay, I'll repeat. 10 per means line, cent means century, of means into, x means x, is means is equal to 3 times means 3 into 15%, 15 per means line, cent means century, of means into y. X as it is, shift y to the other side, x by y can be written like x is to y, and we want exactly x is to y only. Now 3 is already there, 15 is already there, 100 is already there. Keep them as they are on the right hand side. 100 is on the left, shift it to the right, it will go to the numerator. 100 is there on the left, if you shift it to the left right hand side, it will go to the denominator. 100 can be quickly cancelled. 5 2s are 5 3s are 3 3s are 9 by 2, 9 by 2 can be written like 9 is to 2. Is it there in the options? Yes, the very second option should be marked 9 is to 2 is the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ x ಆಫ್ ಅಂದರೆ ನ, x ನ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 10%, ಶತ ಅಂದರೆ 100. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದರೆ y ನ 15%, ದ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 3 ಸಮ, 3 ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಮ. x ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, y ನ ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 15 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 100 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. 100 ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೇಲೆ, 10 ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮೇಲೆ 9 ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. 9 ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ 2, ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಅನುಪಾತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ x ಅನುಪಾತ y ನ ಬೆಲೆ 9:2. ಸರಿನಾ? If you got any doubts, you can let me know in the live chat here. Shall we do the next one? Here is your next problem on screen. 25% of annual salary of A is equal to 80% of annual salary of B. Monthly salary of B is 40% of the monthly salary of C. Annual salary of C is 6 lakh rupees. What is the monthly salary of A? Your options are like this: 60,000 rupees, 62,000 rupees, 64,000 rupees, and the last option is 56,000 rupees. These are your options. A ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳದ 25%, B ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳದ 80%ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. B ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ C ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದ 40%ಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. C ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದ 40%ಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. C ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 60,000, 62,000, 64,000, 56,000. These are your options. Now you can give it a serious try.
So Mahalakshmi is asking me why y value ನ 100 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ? I am not getting her doubt. y 100 ಏನು ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. 10% ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10, ಪರ್ ಅಂದರೆ ಲೈನ್, ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಚುರಿ, ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್, ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ 3 ಇಂಟು 15 ಅಂದರೆ 15, ಪರ್ ಅಂದರೆ ಲೈನ್, ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಚುರಿ, ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ವೈ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ, ವಾಯನ್ನು ಈಸ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೇ, ಈ ಥರ ಬರೆದ ನಂತರನೇ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನುಪಾತ ವಾಯ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೀಗಿದ್ರೇ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಾಯನ್ನು ಈಸ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದಾವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಈ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಮಾತ್ರ ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕಳಿಸೋವಾಗ ಕೆಳಗಿರೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 9/2 ಬರುತ್ತೆ. 9/2 9 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, 9:2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, now coming to this, has anybody done this? The options are 60,000, 62,000, 56,000 and 64,000. Now let's see how to solve this problem. C's annual salary is given clearly, it is 6 lakh. C 6 lakh divide by 12, because annual divide by 12 gives you his monthly salary, which is 12 ones are 12 fives are, it is 50,000. This is clear. Now on C, who is dependent? Monthly salary of B is 40% of the monthly salary of C. Yes. So monthly salary of B is means is equal to 40 per means line, cent means century, off means into 50,000. Right? B's monthly salary is 40% of the monthly salary of C, which is now known to us 50,000. 0000, 5 4s are 20, 5 4s are 20. How many zeros? 1 2 3 means 20,000. So B's salary is confirmed 20,000 rupees. Okay, now 25% of annual salary of A, 25% of annual salary of E is means is equal to 80% of the annual salary of B. 80% of the annual salary of B. His is also annual salary, his is also annual salary. Annual will get cancelled.
you can cancel annual and you will come to monthly. Okay, you can cancel like that. 25 ones are 25 fours are, that is 1 by 4 A. 24s are 25s are B. This is clear? Now shift 4 to the other side. A is equal to how much? 4 4s are 16 by 5 into B. B's monthly salary is 20,000. 5 ones are 5 4s are 16 4s are 64,000. That's the final answer. Is it there in the options? Yes, the third option should be marked. ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ 64,000 ರೂಪಾಯಿ. Now let's see in ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಿ ಯ ಸಂಬಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ 50,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ 40% ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ಸಿ. ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಯ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದರೆ ಸಿ ಯ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ದ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 40%. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 20,000 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬಿಗೆ ಎಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ? 25% ಆಫ್ ಎ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದರೆ 80% ಆಫ್ ಬಿಗೆ ಸಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಅವನು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಮಂತ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ರೈಟ್? ಈಗ 25 ones are 25 fours are 1 by 4 ಎ ಆಯಿತು. ಆ ಸೈಡ್ 24s are 25 ಅಂದರೆ 4 by 5 ಬಿ ಆಯಿತು. ಎ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 4 ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು 4ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. 4ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ 4 4s 16 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 5 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಿನ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000 ಇದೆ. 5 ಒಂದಲೇ 5 4 16 4 64,000. ಎನ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ 64,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಮಂತ್ಲಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಸಂಬಳ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇದು ಮೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನಂದು ಅರ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಂದು ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ನಿಮ್ಮದಿದೆ. ಅರ್ಧ ರಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ? ಮಂತ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ 12 ತಿಂಗಳು. ನಂದು 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ. ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟು 12 12 60 600. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಅರ್ಧನೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಲೇಷನ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 25% ಆಫ್ ಎ, ಅಲ್ಲಿ 80% ಆಫ್ ಬಿ. ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ. ಅದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಮಾಸಿಕ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Here is our next problem on the screen. Mukesh has twice as much money as Soham. Soham has 50% more money than Pankaj. If the average money with them is 110 rupees, then Mukesh has, your options are 155 rupees, 160 rupees, 180 rupees, 175 rupees. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶನ ಬಳಿ ಸೋಹಂನ ಬಳಿ ಇರುವ ದುಡ್ಡಿನ 2ರಷ್ಟಿದೆ. ಸೋಹಂನ ಬಳಿ ಪಂಕಜ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ 50% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಸರಾಸರಿ ಹಣ 110 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಕೇಶನ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 155 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 160 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 180 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 175 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್.
Now give it a serious try. Sabina, yes, right? Sabina S has done the whole calculation here in the live chat. Okay. Any answer here? Good, Sabina ji. Yakendre, it is not all that easy to type everything in the live chat. And you have done it. And that too correctly also. Okay, good. Now let's see how to solve this problem quickly. Mukesh has twice as much money as Soham. Let us assume that Soham has X rupees. Let us assume. Then how about Mukesh? Mukesh will have 2x because twice. Okay. Now coming to Soham has 50% more money than Pankaj. Assuming Pankaj has 100 rupees, Soham will have how much? 150% of 100, right? Assuming Pankaj has 100 rupees, Soham will have 150% of, that is Pankaj. You can take Pankaj only. Okay. See, you can write it like this. Now I am using the third information here. Constant here, this is a bit different. Soham has means is equal to has, had, have, will be, is, was, are, were, all these mean equal sign. Soham has 50% more money. 50% more means 150%. 150% money than Pankaj. Okay. If you want Pankaj, then you will have to shift all these things to other side. 100 by 150. Yes, yes means here. Soham means X. Right? 100x by 150. This is Pankaj. And all the three together, I will write it here. Soham, Mukesh and Pankaj. Right? Soham has X, Mukesh has 2x, Pankaj has 100 divided by 150x. X will get cancelled. 1 is to 2 is to. Let us cancel these. 52s are 53s are. Multiply all these by 3. 3 1s are 3. 3 2s are 6.
If you multiply this by 3, 3 will get cancelled. It is like this. Okay. 3:6:2. 362. 362. 362. Soham, Mukesh and Pankaj. In this ratio you will have to distribute the money. Okay. Each and everybody has 110 rupees on an average. Okay. Each and everybody has 110, 110, 110, 110. All the three together they have 330 rupees. All the three together they have 330 rupees, because on an average everybody has got 110 rupees. Now coming to the Mukesh. Where is Mukesh? Here is Mukesh. He will have 6 rupees out of a total of 8 plus 3, 11. 6, 3, 9, 9 plus 2, 11. Out of total 11, 6 rupees will go to Mukesh. Out of a total of 330 rupees, how much will go to Mukesh? 11 ones are, 11 threes are. 6 into 3, 18, 1, 0. And that's the final answer. Is it there in the options? Yes, it is very much there in the third option. And that should be marked 180 rupees. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೋಹಮ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಖೇಶ್ನ ಹತ್ರ 2x ರೂಪಾಯಿ ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಖೇಶ್ ಹತ್ರ ಸೋಹನ್ಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಇದೆ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಸೋಹಮ್ ಏನಿದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಂಕಜ್ನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ 50% ಜಾಸ್ತಿ. 50% ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 150%. 50% ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 150%. 100% ಅಂದರೆ ಪಂಕಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಅಂತ. 50% ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 150% ಆಫ್ ಪಂಕಜ್. ಪಂಕಜ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು. ಸೋಹಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ವಿ ಸೋಹಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ. 100 ಈ ಸಲ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ, 150 ಈ ಸಲ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಪಂಕಜ್ನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100/150 ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸೋಹಮ್ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮುಖೇಶ್ ಹತ್ರ 2x ಇದೆ, ಪಂಕಜ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 100/150 ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ 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 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, 1 ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಳಿತು. ಇದು 52 53 2/3 ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಸೇಮ್ ನಂಬರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹಕ್ಕಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್. ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಸೇಮ್ ನಂಬರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ನಂಬರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು 3ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 1 3, 3 2 6. ಇದನ್ನು 3ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 2, 3 6 2. ಈ ಒಂದು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಚಬೇಕು ದುಡ್ಡನ್ನು. ಸೋಹಮ್, ಮುಖೇಶ್, ಪಂಕಜ್ಗೆ ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು? 3 6 2. ಅಂದರೆ ಸೋಹಮ್ಗೆ ನೀವು 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಖೇಶ್ಗೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಪಂಕಜ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? 3 6 2, ಟೋಟಲ್ 11 ರೂಪಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಲೈನ್, ಪ್ರತಿ 11 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 6 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರ ಪಾಲು? ಮುಖೇಶ್ನ ಪಾಲು. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ 110 ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. 110 110 110 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 330. 330ರಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಗು? 11 1 11 3. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 11 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಮುಖೇಶ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ? 6 ರೂಪಾಯಿ. ಟೋಟಲ್ 330 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೋಗು? ಬಲಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ. 11 1 11 3 3 6 18 1 0. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತ. ಸೊ ಮುಖೇಶ್ಗೆ 330 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ನ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು? 180 ರೂಪಾಯಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. And here is your last problem in this session. Give it a serious try. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. He is asking, Rudragada Patil is asking us to do it by options method. Options method ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. Same problem using options, right? See, this is the correct answer. Now let's see how it's correct. ಇದೇ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ
ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮುಖೇಶ್ನ ಬಳಿ 180 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಮುಖೇಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 180 rupees. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 110 ಅಂದರೆ 330 ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನ ಹತ್ರನೇ 180 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ? ಉಳಿದವರು ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಉಳಿದವರು ಇಬ್ಬರು ಯಾರು? ಸೋಹಮ್ ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್. ಅವರಿಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. 0, 13ರಲ್ಲಿ 8 ಹೋದರೆ 5, 3ರಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ 1. 150 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ. ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 150 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸೋಹಮ್ನ ಬಳಿ ಪಂಕಜ್ಗಿಂತಲೂ 50% ಜಾಸ್ತಿ. ಪಂಕಜ್ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಪಂಕಜ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? Soham has 50% more money than Pankaj. So Soham ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 150% ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ 100, ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ 50. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 150. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ 150 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 50% ಜಾಸ್ತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ಸರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಪಿ ಈಸ್ 50% ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ 50% ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. P's income is how much percent more than R's income? Your options are 225 rupees, 150 rupees, 125 rupees, 100 rupees. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಿಯ ಆದಾಯ ಕ್ಯೂನ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ 50% ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕ್ಯೂನ ಆದಾಯ ಆರ್ನ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ 50% ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಿಯ ಆದಾಯ ಆರ್ನ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 225 ಇದೆ, 150 ಇದೆ, 125 ಇದೆ, 100 ಇದೆ. These are your options. Now you can give it a serious try, and this is, I think, the last problem of this session. Give it a serious try. Sabina is saying 125. Rudragoda Patil is also saying 125 rupees. So what can be the answer here? 225. Sorry, 125. Both are saying 125. Now let's see whether 125 is correct or not. The income of P is 50% more than Q's income. And the income of Q is 50% more than R's income. So Q is dependent on R. Let us assume that R's income is 100. Q will be how much? 150. Income of Q is of course 50% more than R. That is very much clear. Next, coming to P, the income of P is 50% more than Q. 50% more than Q means 150%, right? 150% of 150, that is Q. The income of P is 50% more than Q means 150% of Q. So if you want P's income, 150% of Q. Q's income is here 150. 0000 15 15s are 225.
So P's income is 225 confirmed. Now the question mark is between P and R only. This is R, this is P. P's income is how much percent more than R's income? Compared to R, P is more. How much more? 125 more. And this rise or fall, I mean more or less, is always on the original figure. With this we are comparing, no? For every 100. For every 100 means per 100. Per 100 means percent. That's the answer. 125%. Is it there? Yes, the third option, 125%, is the correct answer. I'll repeat the whole thing. Kannadadalli ನೋಡಿ. The income of Q is 50% more than R's income. So R 100 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ Q automatically 150 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ P ನ ಇನ್ಕಮ್ 50% ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ Q. P ನ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 50% ಮೋರ್ ಅಂದರೆ 150% ಆಫ್ Q ಎಷ್ಟಿದೆ? 150 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಗ P ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಆರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ P ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಆರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ P 125 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದರ ಅರ್ಥ 100 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 125 ಜಾಸ್ತಿ, 125% ಹೆಚ್ಚಳ, ಅದರ ಅರ್ಥ 125%. Right? So this is everything about this problem. And we came to the end of this session. Thank you one and all for being live with me. If you are not yet subscribed, do subscribe. And let me remind you, every day we will have session on YouTube at 8:20. Okay, every day we will have different topics, and the closing time is completely uncertain. Okay, class commences at 8:20 every day, so do join there. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಬಿ ನೋಟಿಫೈಡ್, ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬಟನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್.